Bonjour, je suis Boris Kimwala. Si vous avez fait le collège, le lycée en Afrique comme moi, vous avez certainement déjà entendu la tristement célèbre phrase qui dit « Je n'irai pas en Angleterre » pour dire le mépris et le désintérêt que l'on attache à l'apprentissage de l'anglais. Toutes ces personnes qui ont cultivé cette mentalité, cet état d'esprit, ont considéré l'anglais comme un simple jeu de grammaire, un simple défi scolaire. Oubliant au passage que l'anglais est une langue internationale qui donne accès à d'innombrables opportunités, notamment professionnelles. Mais la réalité, c'est que plusieurs de ces personnes se sont vues empêchées d'aller étudier à l'étranger, de saisir les opportunités d'emploi et de pouvoir explorer le monde qui les entoure, faute d'anglais. Car de plus en plus d'informations, que ce soit sous forme de culture, de cinéma, de séries télévisées, de connaissances académiques, nous sont accessibles et sont plus abondantes en anglais que dans n'importe quelle autre langue. Cette mentalité, c'est aussi celle de plusieurs salariés qui ont vu leur carrière stagner et les opportunités professionnelles leur passer par-dessus la tête, car ils ont considéré l'anglais comme une simple langue plutôt qu'une compétence clé, un levier de communication pouvant servir de tremplin vers de nouvelles opportunités professionnelles, de nouvelles perspectives de carrière. Bref, l'anglais est encore à ce jour un véritable atout pour faire évoluer votre carrière. Et le méconnaître en 2025 est une ignorance préjudiciable et ne pas s'y mettre est une marginalisation dans une société interconnectée où tous les échanges ou presque se font en anglais. Alors c'est à vous de faire le choix. C'est à cette aspiration, ou plutôt à cette préoccupation que nous répondons en vous proposant une formation linguistique basique et professionnelle adaptée à votre besoin, et ce, quel que soit votre niveau en anglais. La formation tient compte de votre niveau de connaissance en anglais, et si vous êtes professionnel, tient compte de votre environnement professionnel, de votre métier. Et nous vous proposons une offre qui tienne en compte à la fois votre niveau de connaissance en anglais et votre environnement de travail, le tout dans des formats d'apprentissage très adaptés qui rendent votre apprentissage à la fois ludique et efficace à travers des formats audiovisuels. Et le tout au bout de 6 mois. Nous ne vous vendons pas du rêve car nous savons que c'est au bout de 6 mois d'un apprentissage intensif adapté à votre rythme que vous allez pouvoir voir les résultats arriver. Si vous êtes intéressé par cette offre, n'hésitez pas à nous contacter à travers ce numéro de téléphone ou cette adresse mail et nous ferons le plaisir de vous contacter assez rapidement pour convenir d'un entretien au cours duquel nous allons échanger avec vous pour comprendre vos besoins et pour aussi analyser votre environnement de travail afin de vous proposer une offre qui soit adaptée et calibrée par rapport à cet environnement, par rapport à ce diagnostic. En attendant, nous vous laissons vous faire une idée de notre savoir-faire, de ce que nous proposons. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt. Now let's talk about the balance sheet. As far as the balance sheet is concerned, our current liquidity ratio has improved, going from 1.5 to 2.5%, indicating a stronger long-term liquidity position. The third point on our agenda was about cost reduction initiatives. We need to improve our cost structure. We need to optimize our cost. The three major areas where our cost reduction efforts needs to be focused on are supply chain processes, supplier base, and of course,
volume negotiation. In the previous video, we talked about two major production planning approaches. The first one was the make to order, and the second one was the make to stock. In the make to order, the company will produce based on the customer's demand. In the make to order approach, the organization will organize production activities around the customer's requirements and specifications, which means producing the items that fits all the features and requirements and expectations of a customer. Now, what is purchasing planning? Purchasing planning is the process of determining the requirements and procuring of goods and services that the company needs in order to start production activities. The aim of purchasing planning is to ensure the security of supply, to optimize cost, and increase the efficiency of supply operations. In operational planning, the organization focuses on the efficiency of order processing, inventory management, and ensuring the smooth running of business operations. À présent, nous allons prendre tous ces termes, tous ces mots que nous venons de voir, et les intégrer dans une phrase qui pourrait ressembler à l'une des conversations que vous avez au travail, lors des réunions notamment. Et ça donne ceci. Nos charges d'exploitation ont augmenté, ce qui a conduit à une augmentation de nos coûts. Par ailleurs, notre marge bénéficiaire nette a baissé de 2,5%. Nous ne pouvons plus continuer à appliquer la même stratégie et espérer des résultats différents. Nous devons rationaliser nos processus achats et ça passe notamment par la rationalisation et l'analyse de la base fournisseur. Our operating expenses has increased, which in return has resulted in the increase in cost. At the same time, our net profit margins has decreased by 2.5%. Well, it's obvious that we cannot expect different results if we continue implementing the same strategy. We have to streamline our procurement processes, and it begins with analyzing and streamlining our supplier base. Under this new system brought about by the Bretton Woods institutions, gold became the reference, the standard, the basis for the US dollar only, and the other currencies were pegged, which means linked to the value of US dollar. In other words, a country's currency value was determined by the value of the US dollar. Thanks to the Bretton Woods institutions, the US dollar was officially crowned the world reserve currency, backed by the world's largest gold reserve. The petrodollar is a system wherein initially all the Middle East oil producing countries came to an agreement with the United States that the crude oil price was to be set in US dollar. So the practice or system went on to include all the oil exporting countries or oil producing countries, for example, Africa. This system provides a significant number of advantages to the US economy. For example, it creates an increase in demand for the US dollar because many countries, instead of gold reserves, accumulates reserve for the US dollar. The demand for the US Treasury securities also increase as many countries consider them to be the safe way to store their reserve for US dollar. This provides therefore
a means of finance to the US government to finance its budget deficits.